A story beyond even the greatest spy novels, an extraordinary affair involving double agents and the Secret Service, a tale in which the work of undercover operators shook up the course of history. Amongst these men was Raymond Nard, a senior official in the French Secret Service. On the 9th of November 1989, he happened to be in East Berlin, along with other intelligence agents, when they heard a commotion. The masses had taken to the streets. Ce que j'ai vu le 3, le 4 et le 5e Allemands de l'Est grimper sur le mur, c'était absolument incroyable. Only later did Raymond Nard come to understand why the Berlin Wall fell that night. For over a year, with the help of a KGB mole, a certain Vladimir Vetrov, Raymond Nard contributed to the collapse of the Eastern Bloc. Le KGB, c'était le cœur du système gouvernemental soviétique. Et on a frappé au cœur du KGB. Pendant environ 14 mois, la DST s'est promenée dans les couloirs du KGB, grâce à Vladimir Vetrov, bien entendu. Vetrov, подонок. Просто подонок. Законченный негодяй. Would certainly say that Vladimir Vetrov played a quite historic role, and I would say deserves a substantial, if not major, place in the pantheon of Cold War heroes. The farewell affair begins in 1980 in the midst of the Cold War. The two major world powers, the USSR and the USA, are clashing. But this is no normal conflict with tanks and rifles. In this war, the soldiers are in fact spies, and the army is the Secret Service. The KGB versus the CIA. I mean, the CIA was small compared to the KGB. KGB was, I mean, it was enormous. So it was a real David versus Goliath conflict. And they were better at us, at penetrating. Whilst the CIA employs less than 20,000 agents around the world, the KGB employs 700,000 spies, an army in the shadows. Their headquarters, the Lubyanka building, lies in the heart of Moscow, but most of their troops do not work here. The KGB agents are scattered all over the world. Each of these agents are given a cover. Some work for the Soviet Foreign Trade Ministry, others work for Aeroflot, the aviation company, whilst others, like Oleg Kalugin, work for the embassy. Kalugin arrives in Washington in the 1950s. I never said I worked for the KGB. I worked for the Soviet, either radio or Soviet embassy. When I worked in the embassy, Soviet embassy, I was the press officer of that was my cover. Well, let's say, put it this way, 2/3 of the Soviets in the United States were either officers or sources of the KGB and Russian military intelligence. 2/3. The Soviets are trying by any means possible to acquire American technology, as the USA is considerably in the lead. This is what Igor Prelin, a former KGB colonel, tells us. This footage was filmed in the 1980s. For many years, Prelin was the face of the KGB. He was their official spokesperson. Nowadays, he is retired. He meets us at his home in Moscow, where he has always lived,
in the building where many of the apartments are owned by former KGB officers. The former colonel has agreed to tell us about one of the least well-known KGB missions, the theft of technological and scientific secrets from Western countries for civil and military purposes. Проводятся поездки вот разных делегаций на предприятия. А наши офицеры, их включали в состав вот этих делегаций, чтобы они заводили какие-то полезные связи. Можно было за 2 бутылки коньяка купить технологию, которая на рынке стоит миллионы долларов. But in the 1980s, this widespread technological looting will come to a grinding halt. A grain of sand blocks the machine. A small French intelligence service will finally defeat the KGB. The DST, or Directorate of Territorial Security, made up of 1,800 officials. In the early 80s, France has 2 secret services, the SDECE, responsible for spying abroad, and the DST, which tracks foreign spies in France. This is called counter-espionage. The Divisional Commissioner, Raymond Nard, is in charge of overseeing this activity. One morning in November 1980, he is sitting at his desk, opening his mail. As he reads, he realizes that a certain Vladimir Vetrov, a KGB agent known to the Secret Service, has tried to make contact with the DST on 2 separate occasions through 2 different channels. Et donc j'avais deux signaux, ce qui est extraordinaire, sur le même bureau, le même jour. Alors j'ai sauté au plafond. And for good reason. Vetrov doesn't work just anywhere. He works in one of the most top-secret places in Moscow, the KGB's Yasenovo Annex, headquarters of the mysterious T department, T as in technology. Управление научно-технической разведки, где Ветров работал, это довольно специфическая служба. Она очень серьезно отличалась от других подразделений. Допустим, от политической разведки, от внешней контрразведки, потому что в их задачу входило получение научно-технической информации, военного или гражданского характера. All of the scientific and technological secrets stolen by KGB agents stationed in the Western countries are collated here, in the T department. Vladimir Vetrov is proposing to pass them on to the French, and to prove he's telling the truth, he hands over a first batch of explosive documents. They land on one of Jackie Debin's colleagues' desks, Debin being Raymond Nard's assistant. Il avait une chemise, et dans cette chemise, il pose sur le bureau avec, il y avait à peu près, des papiers, à peu près comme ça, une pile de papiers. Alors il me dit, c'est incroyable, regardez, mais c'est incroyable. Alors en ouvrant la chemise, la première chose que l'on voit, c'est Krietno, secret. The secrets are written in Cyrillic script. A DST officer will translate them. Et je le revois toujours dans la nuit avec sa lampe, une lampe de chevet, avec le document épinglé sur la lampe de chevet, parce que comme ça, il était beaucoup plus lisible. Je travaillais la nuit pour que personne ne le voie, dans les services. On a toujours cette anecdote, c'est qu'il y avait quelques collègues qui s'attardaient le soir assez tard. On avait hâte de les voir partir, et on a le souvenir d'un sous-directeur qui, nous voyons tous les deux partir à la photocopieuse, passe à côté de nous sans nous regarder. Il fait 5 mètres et il dit « Je n'ai rien vu ». There is one person who needs to know what's going on, Marcel Chalet, the director of the DST. Donc Raymond, de façon un peu théâtrale, Très théâtral. très théâtrale, a pris le paquet de documents, l'a posé sur le bureau
et il lui a dit vous avez sur le bureau, monsieur le directeur, des documents qui proviennent directement du KGB. Marcel Chalet, d'un seul coup, s'est repris et dit mais vous plaisantez, Raymond? Qui a répondu bien sûr, je ne me le permettrai pas. Raymond Nard and Jackie Debin give Chalet some information about the source, but the rest remains confidential. Marcel Chalet ne connaissait pas le nom de Vetrov. Personne ne le connaissait. Même pas le patron de la DST. Le patron de la DST n'a pas voulu le connaître. Marcel Chalet prefers to give the mole a code name, an English name, to put people off the scent. Farewell. Chalet wants to keep the operation top secret, as the first lot of information that has been provided is ultra-sensitive. Il y avait la liste des courses, c'est-à-dire la liste des objectifs que les officiers du KGB devaient s'efforcer de piller. The KGB's main target countries are France, Germany, the UK and Canada, but especially the United States. 3/4 of the secrets stolen by the KGB are stolen on US territory. Peter Pry knows the full extent of this theft. He's been working at the CIA for 10 years. They managed to steal the intelligence on our missile programs. I mean, every area, fighter aircraft and nuclear power plants and computers, you know, which are vital to modern military capabilities. They managed to get quieter ballistic missile submarines and Hunter-class submarines because they were able to steal machine tools, and it saved them billions and billions of dollars because they didn't have to reinvent this themselves. You know, they just stole it from us. At the time, the USA does not suspect a thing. France must warn them of this information theft organized by the KGB. The case must therefore be managed extremely carefully. From the 10th of May 1981, France has a new president, a socialist. Marcel Chalet gets in touch with Gaston Defferre, the new Minister of the Interior. An appointment is made with President Mitterrand, the evening of the garden party at the Élysée. Alors, dans l'antichambre, il y avait Bérégovoy, qui était secrétaire général de l'Élysée. Il y avait Gaston Defferre, Marcel Chalet. Et Chalet m'a raconté les boutades de Bérégovoy qui disait, tu vois, ce qui les a perdus, ce sont les ors de la République, tu vois, etc. Bon, après, naturellement, ça a été plus sérieux quand Mitterrand les a reçus. Mitterrand a feuilleté un dossier qui lui avait été préparé. Et Mitterrand a dit, bon, mais vous continuez. Vous n'en parlez à personne. Vous continuez, vous me rendez compte à moi. Et puis, alors il faut en parler aux Américains. Pas de problème, je vois les Américains à Ottawa, donc j'en parlerai à Reagan, etc. Voilà. Across the Atlantic, Ronald Reagan has also taken office. The President of the United States. Richard Allen is his director of security. He has worked next to Ronald Reagan for years and has a deep admiration for him. Oh, wait, I do it. Yeah, perfect. Perfect. One shot. One shot. Richard Allen knows that the new American president is extremely anti-Soviet. You can be sure that I remember his first news conference as president, which was given just about a week after the inauguration. How do you do? I was standing 10 meters away on the side with Alexander Haig, the Secretary of State. When he went into one of his first questions, Mr. President, what do you see as the long-range intentions of the Soviet Union? Do you think that under other circumstances, détente is possible? They have publicly declared they reserve unto themselves the right to commit any crime, to lie, to cheat, in order to attain that, and that is moral. it was a
collective gasp. And Haig, oh my God. And I just smiled like that. Thank you. All right, thank you all very much. After the press conference, I went immediately behind the president. He turned and said, "Say, Dick." And I said, "Yes, sir, Mr. President." And he said, "The Soviets, they do lie, cheat, and steal to get whatever they want, don't they?" And I said, "They sure do, Mr. President." And he said, "I thought so," and turned around and walked to the Oval Office. Suffice it to say, when Mitterrand is elected, Ronald Reagan does not look too favorably upon this socialist president who has communist ministers in his government. But when Mitterrand arrives in Ottawa, he carries a trump card in his briefcase, something that instantly relaxes the atmosphere, the farewell file. Oh, I couldn't tell you exactly what his words were, but paraphrasing, he said, "I have something that may be of very great importance to you, Mr. President. We have an asset in Moscow that provides us with very authentic information on a regular basis, a highly placed person who is helping us." What did President Reagan say? Well, he didn't fully understand it, and fully understand its implications. And I went to bed that night somewhat astounded and pleased, and thinking to myself, we have just made a very important step in the French-American relationship. Richard Allen could not have put it better. In the following days, the CIA make contact with the DST. They want to work together. Paris and Washington do not know it yet, but their actions will shake up the Cold War. All of this thanks to one man. But how did Vladimir Vetrov, an unassuming KGB agent, become Farewell, the most crucial mole of the Cold War? Vladimir Ippolitovich Vetrov was born in 1932 in Moscow to a modest family. His father was a foreman and his mother was a farmer's daughter. An established athlete and USSR champion, he is spotted by the KGB Athletics Club. He trains as an engineer before being admitted to the Intelligence Officers School and is then recruited as a spy in the early 1960s. His first post abroad is France. In Paris, the DST discover him fairly quickly. Here is his record. It shows the date he arrived in France, the 20th of August, 1965. But also his official job, his cover, foreign trade employee. Vladimir Ippolitovich Vetrov marries Svetlana Vetrova. They have one son, Vladik. We meet this mother and son in their dacha near Moscow. Svetlana is now 82 years old and Vladik 56. They have kept the photos of their life in France as mementos. После дождя. И солнечно, и холодно ужасно было, ужасно. Ну, что типичная парижская зима. Amongst the holiday souvenirs, a series of more professional pictures. These were taken in 1966 during Vetrov's visit to a French factory with a Soviet delegation, which probably included other KGB agents. Да. Судя по тому, что все в одинаковых черных костюмах, значит, это наша какая-то делегация. Не говори глупости, французы точно так же одеты. Здесь наших только 3. In Paris, the Vetrovs lived in this building, in the 16th arrondissement, a middle-class neighborhood. Luxury boutiques, fancy restaurants, they live a very comfortable lifestyle. С Владимиром французы шли на контакт.
Всегда вел разговоры, поэтому нас часто приглашали вот в рестораны там. Vetrov is very fond of Parisian life, but everything changes in 1970. He is transferred to Canada and has to leave France. He does not stay there for long. У него командировка там не сложилась. Он выпивал, у него было несколько автоаварий. И он попал в разработку канадских спецслужб. Получили информацию мы из канадской контрразведки в разработке. Его отозвали в Москву. Собственно, это был, он понимал, это финал его разведывательной карьеры. Его направили работать в аналитическое подразделение. Мы отстойники. The analysis subdivision where the KGB posted Vetrov was the famous T department, responsible for compiling all of the stolen scientific information in one place. Vetrov requests a promotion and is refused. He fears he will never be able to work abroad again, doomed for the rest of his life to stay within these walls. В этом смысле, да, он себя чувствовал очень некомфортно. А у него, он понимал, что вот такое разочарование у него было жуткое, такая депрессия. Est-ce que vous le voyez changer, Vladimir, à cette époque-là? Да, конечно. Может, подменили его как клон какой-нибудь. Sergei Kostin is a journalist and author of a reference book on the farewell affair. Il voulait détruire le KGB. Pour lui, le KGB qu'il avait négligé était la somme de tout ce qu'il y avait de mauvais dans le régime brejnevien. Surtout, il avait rédigé un rapport sur tout ce qui allait mal dans son service. Et ce rapport était complètement négligé. Et il s'est dit que, bon, vous pensez que je suis un pauvre mec qui n'a aucun avenir devant lui, eh bien, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je serai une figure dans le monde du renseignement dont on se souviendra pendant longtemps. For the French, the hardest part is yet to come, finding a way to collect Vetrov's documents in the heart of Moscow without being spotted by the KGB. The DST is not supposed to operate abroad. It has no agents stationed in the country. Nar only knows one man capable of carrying out such a delicate and risky mission. J'ai dit Patrick Ferrand. Qui c'est? Alors je lui ai dit, c'est l'attaché militaire adjoint qui est à Moscou, il est là-bas, il est sur place. Moi je le connais personnellement, c'est un petit peu bien, et voilà. Patrick Ferrand, the key to the farewell affair, a man in the shadows. Up until now, he has always refused to give testimony. Even 37 years later, he prefers not to show his face. In 1980, at the start of the affair, Patrick Ferrand is stationed in Moscow at the French embassy. He has a diplomatic passport, which gives him immunity. In case of any problems, he cannot be arrested. One day, he's summoned by the Armed Forces Chief of Staff. Il me dit, on va vous demander une mission. Il faudra prendre contact avec un gars du KGB. Vous n'avez pas eu peur? Peur de quoi? De vous faire prendre? Non, pourquoi? Qu'est-ce que vous risquiez? C'était la prison, le goulag, la peine de mort? Non, parce qu'avec mon passeport diplomatique, ça limitait. C'était l'autobus. L'autobus? Qui m'écrasait. Vous auriez pu vous faire écraser par un autobus? Je pense, oui. On lui avait dit d'être naturel, mais c'est tout. On l'a pris à part pendant quelques jours, puis on lui a expliqué ce qu'on voulait, etc., ce qu'il fallait. Mais on lui a surtout demandé de cultiver Vladimir Vetrov à l'amitié, ce qu'il a fait. C'était un Russe, un bon Russe. Chaleureux, positif, rigolant, aimable. Oui,
C'est comme ça que moi je l'ai vu. The first meeting takes place in the center of Moscow, in a park near this circular building, the Borodino Museum, where Vetrov's wife Svetlana works. Quand il revenait du boulot, il venait attendre sa femme, qui terminait plus tard. Donc, lui attendait sur un banc que sa femme sorte. Et moi, je kidnappais pendant une demi-heure pour faire nos petites affaires. Mais il fallait naturel. Et pour être naturel, il fallait être amateur. Il fallait refuser tous les réflexes qu'un officier d'enseignement aurait pu apprendre en stage. Si vous vous mettez dans des techniques sophistiquées, compliquées, vous êtes sûr que vous allez vous faire prendre. Surtout dans le régime soviétique, avec un KGB omniprésent, etc. Donc, et surtout à Moscou. Comme il fallait être naturel, à cause de toutes les babas qui étaient censées nous regarder. Les babouchkas. Elle travaillait pour le KGB? Non. Le Russe observe, tiens, regarde, qu'est-ce qu'il fait ce type? Tiens, pourquoi il a des belles chaussures? Tiens, ça doit être un occidental. Et tiens, ce Russe, c'est un salaud, il va avoir un contact avec un occidental qui va lui donner des bas nylons pour sa femme, et moi, j'ai que dalle. Et, pour lui, c'était ça la source principale d'ennui possible. To avoid problems, most of the meetings take place in Vladimir Vetrov's car, a larder like this one. C'est Vetrov qui était le maître de tout ce qui concernait le côté opérationnel. Vetrov préférait les contacts physiques pour deux choses. D'abord, il était sûr de pouvoir contrôler la situation, de faire des parcours de sécurité, mais d'autre part, il avait besoin de quelqu'un à qui il pouvait parler de ce qu'il faisait. Lui, son seul bonheur, c'était de me rencontrer, de parler français, de rigoler. Parce qu'on rigolait, hein. On rigolait dans la Lada. Il parlait des dernières blagues qui couraient sur les vieux du politburo. C'est des histoires, oui, c'est toujours des histoires marrantes, qui en disent plus qu'un long discours. Hein. Il adorait parler de littérature française, de Balzac. Il adorait, que j'avais pas lu. J'étais l'air con, je lui ai dit d'ailleurs. Surprisingly, the great Cold War secrets did not come at a huge price for France. Vetrov acted out of revenge. He wasn't motivated by money. Vous l'avez payé, Vetrov? Peu. Des bricoles, vraiment des bricoles. Hein. En billets usagés pour qu'on ne s'étonne pas qu'ils sortent des billets de 100 roubles neufs à chaque fois qu'ils prenaient un café. Mais bon, ça, il n'a jamais demandé, il n'a jamais eu une exigence, il n'a jamais dit il me faut tant. À chaque contact, je lui ai offert à boire. Il y avait un pont aérien de gin, de scotch, c'était dans le plan, si vous voulez. C'était pour faire venir les gens à qui il devait poser des questions. Donc il devait faire semblant de boire, d'être saoul, mais il devait rester vigilant pour pouvoir poser les bonnes questions et recueillir les réponses. Je n'en dirai pas plus, parce que tous les pauvres vieux à qui on a rincé la dalle, maintenant ils doivent être quand même un peu embêtés. The operation is extremely risky, as Vetrov is sneaking out original KGB documents. Patrick Ferrand must photocopy them at the embassy and return them the following morning. And business is growing. Vetrov is sneaking out more and more files, hundreds and thousands of pages over less than a year, sent via the diplomatic bag. Ferrand can no longer keep up. The DST is searching for a faster way, and the CIA has the solution. Ce qui nous a été très utile, c'est l'appareil photographique qu'ils nous ont donné. C'était un appareil avec un objectif fixe qu'ils utilisaient sur les satellites. J'ai trouvé un appareil photographique Minox. Est-ce qu'il ressemblait à celui-là? Il a utilisé Minox aussi, je crois, au début. Mais oui. C'est simple, l'appareil tenait dans la main.
Il tenait dans le poing, voilà. The original camera has since been destroyed, but it looked much like this one, filmed at the CIA Museum in Washington. It used microfilm and was only a few inches large. Alors, pour photographier les documents, c'était pas compliqué. Un bureau, bien sûr, les documents sur le bureau, il se mettait comme ça, avec le coude. The tiny device was basic. To ensure that photographs of the documents were in focus, one had to use a precise focal distance. Too close or too far away, and it came out blurry. To ensure the correct distance, a thread with a sewing needle was tied around the device. Tout était pré-réglé pour prendre sur un bureau des documents. Alors bon, on fait tourner les pages, et puis clac. Et alors, quelqu'un arrivait par inadvertance, il prenait l'appareil dans la main, il ferme le poing, et puis il faisait semblant. Alors, il faisait semblant de se coudre un bouton. A basic but effective device. The developing of the microfilm was also a budgeted affair. To fool the KGB, Vetrov has an idea. He wants a woman to get involved in the mission, as women were less scrutinized. He turns to his French case officer. Bon, il y a votre épouse. Pourquoi pas mon épouse? Voilà, c'est très simple. Hein. Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous lui dites il va falloir entrer en contact avec quelqu'un de KGB? Ok. Il n'y avait pas moyen de faire autrement de toute façon. Hein. Quel a été son rôle? Bon, elle allait au marché, elle s'assurait que Vetrov l'avait repéré. Elle allait aux légumes, elle prenait les salades. Vetrov était tout près, faisait semblant de se regarder les légumes, les tas. Il mettait le petit paquet dans le machin, on mettait une salade. Simplicité biblique. Ça fait pas très espionnage. Hein? La salade, hein? Ouais. Et c'est pour ça que ça a marché? Je sais pas, on aurait mis des courgettes, ça aurait été pareil. Nowadays, even 37 years on, in both France and the USA, the content of these microfilms is classified as secret defense. These tiny pictures of just a few millimeters contain drawings and plans of aircrafts, nuclear submarines, and atomic power stations. Back in the United States, the FBI is in charge of counter-espionage. David Major is a former agent. I heard about Farewell the first time when a man at FBI headquarters called me into his office and said, "You got to see what we're getting." And he called me in and he says, "Let me show you this file." And I open up the file and I start looking at this really good intelligence. And I'm going through the file and he says, "This stuff is gold. This is just fantastic material." This information includes the names of over 400 KGB agents operating undercover in the United States and all over the world. But furthermore, it contains the list of those they have recruited, dozens of informers and double agents. Because of Farewell, we had found out that the KGB was far more effective than we had ever realized before. On how do you deal with this problem? And that's when we said, we've got to break the back of the KGB. The Americans cannot deport the Soviet secret agents. This could put Farewell in danger. The Russians would look for the mole. So they organize a counterattack. At the White House, Richard Allen forms a small team to process the information provided by Vladimir Vetrov. He brings in a scientist whom he has known for 20 years, a man whom he trusts completely, Gus Weiss. Gus Weiss was naturally one of the most ingenious,
brilliant people I knew. Very quiet, what we called in English a loner. He was did everything alone. He was a true genius. Norman Bailey was Gus Weiss's direct supervisor. He was also crazy, which is good in this kind of thing. Why is it good? Yes, it's good because the other side never knows what you're going to do. President Trump is very good at that, appearing crazy. And that's a good negotiating tactic. In the 80s, Norman Bailey asks Weiss to consider what the United States' response should be to the Soviets. Gus Weiss came to me and said, instead of trying to stop them from getting it, why don't we facilitate them getting this? And I said, okay, Gus, it's okay to be crazy, but it's not okay to be that crazy. And so on. And he said, wait till I finish. He said, but all the blueprints and equipment that they get will be slightly off, so they won't work. And then the scientists will blame the technicians, and the technicians will blame the manufacturers, and everybody will blame everybody else, and it won't work. L'idée était, ils nous pillent. Très bien, on va leur vendre des... La corde pour se faire pendre. Voilà. So I said, okay, it's an idea of genius. I approved it, and the president approved it, and the laboratory was set up in the Pentagon specifically to do this. At the Pentagon, a small team of half a dozen engineers are put in charge of deciding which technologies to booby-trap before delivering them to the USSR. But I can mention several examples of equipment that simply didn't work. Weapons factories, particularly. And a honing device, for example, which is what in an artillery piece or a missile tube or something like that, it clears out the inside of the tube. And it's very important to have that calibrated absolutely perfectly. And the Soviets could never get it right. And so they kept trying to get Western technology. So we provided the technology, which would mean that over here it would be so big, and then over here it would be a little smaller, and then over here it would be much larger, and so on and so forth. So it didn't work at all. I mean, it just, instead of working badly, it just stopped working. The greatest success of the Pentagon small team is the business of the Siberian gas pipeline. The USSR has huge gas reserves that it is selling to Western Europe. Et le voici, ce gazoduc, un ouvrage énorme. 5400 km de tuyaux. 40 milliards de mètres cubes de gaz soviétique doivent s'écouler prochainement dans ces tuyaux, en direction notamment de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Reagan, il voulait absolument pas que l'Union soviétique approvisionne les Européens. Parce qu'il se disait, les Européens vont fournir des devises à une économie soviétique qui est en difficulté avec la guerre en Afghanistan, avec ça. Et ça, c'est extrêmement important. Now that they know the Soviets' intentions, thanks to Farewell, the Americans are no longer content to tamper with their plans. They launch an attack. Together with the CIA, Gus Weiss's team will sabotage the gas pipeline. He says, what we did is we found who was manufacturing the devices that were being used and bought by the Russians. It happened to be a Canadian firm who was selling the pumps that were used by them. And so he said, we embedded some worms and some technology into it so that we could control it externally, and we could cause a problem in the system by forcing it to explode. In March 1983, an explosion on the Siberian pipeline causes over a dozen deaths. It will be several months before the case is reported in the New York Times. It was after my time, but I remember exactly what I was doing when I heard of the explosions. I was exercising on a bicycle, stationary bicycle. All I could do was stop and laugh because I knew that it was the ultimate
work of very good people. What did he say? He was proud of what he did. He said, we have accomplished some of our goals, and that was to hurt the KGB's ability to fund their expansion in the world. And he says, yeah, we were successful in that program. Vladimir Vetrov, alias Farewell, is told nothing about the American response program. But in Moscow, his career as a double agent is about to be cut short. As Raymond Nard says, even the greatest spy affairs end badly. On the 26th of January 1982, Vetrov arranges to meet Patrick Ferrand in the Red Square. It will be the last time. C'est la seule fois où j'ai vu de loin qu'il y avait un problème. J'ai vu en arrivant qu'il puait l'alcool qu'il avait bu. J'ai rien pu lui faire sortir d'autre que c'est foutu, c'est foutu. J'avais une bouteille de gin, je lui ai dit, allez, viens, bois, ça va te faire oublier, je savais pas ce que c'était. Il vous dit rien, quasiment rien? Non. Il vous dit c'est foutu, c'est foutu. C'est foutu, oui. Et après? Rien. What made Vetrov so anguished that day, nobody knows. He is no longer around to explain. He never arrives at the next meeting. Et vous vous dites quoi quand vous le voyez disparaître et qu'il vient? Je rends compte qu'il n'est plus là. À Raymond Nard, à la DST. Oui. Il m'a dit, il y a un problème, il n'est pas venu. J'étais au rendez-vous de rattrapage, personne d'autre, etc. Et puis après, si vous voulez, on a fait passer un coup de fil. Un coup de fil à Svetlana? Oui. À sa femme, à la femme de Vetrov. Il a dit, allez, il ne veut plus s'occuper de tout ça. Il ne veut plus ou il ne peut plus, on n'a jamais su. Voilà, et puis on n'a pas insisté. Нет, я сказала, что его нет. Да вообще мне не до этого было. Просто нет его дома. Il n'a pas là à la maison. What happened to Vladimir Vetrov? Journalist Sergei Kostin investigated the affair and discovered that Vetrov was not just a double agent, but also living a double life. He had a mistress, Ludmila, who worked with him at the tea department. Sergei Kostin is the only one to have met her. Ils étaient sur le point de rompre, Vetrov et Ludmila. Ludmila avait bien compris que Vetrov n'avait pas l'intention de quitter sa femme. Et elle ne voulait plus entendre parler de Vetrov. One evening after work, Vladimir offers to drive Ludmila home. On the way, he buys a bottle of champagne. Vetrov stops in a parking lot just outside the city, opens the bottle and offers her a drink. 2 secondes après, il a pris la bouteille de champagne et il lui a donné un coup très dur à la tempe. La seule explication qu'on pourrait trouver de ce changement très brusque, à mon avis, c'est que Vetrov aurait dit quelque chose qui le grillait devant Ludmila. Et d'un coup, elle avait compris que Vetrov était en fait un traître, une taupe qui travaillait pour une puissance étrangère. Et Vetrov, quand il a lu ça dans les yeux de Ludmila, il avait compris que la seule façon où il pourrait s'en sortir, c'était de la tuer sur place, avant qu'elle ne puisse parler à qui que ce soit. In the glove compartment, Vetrov has a metal pike. He grabs it and strikes Ludmila several times. Au moment où il a commencé à la frapper avec sa pique, il y avait quelqu'un qui a frappé à la vitre. C'était un homme. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors Vetrov a ouvert la portière et il a poignardé l'homme avec sa pique. Il s'est effondré, il était par terre et visiblement mort. Ludmila manages to escape and alerts the police, but according to Sergei Kostin, says nothing about her suspicions. Vetrov is arrested and imprisoned for murder and attempted murder.
At this stage, the case should be left to civil law. But as Vetrov is a member of the KGB, he is questioned by one of his colleagues, who will quickly become suspicious. С момента первых допросов сразу сложилось какое-то ощущение, что тут что-то тут не так. Ветров настолько активно участвовал в следствии, настолько как-то он стремился, чтобы следствие поскорее закончилось. Ну, как-то необычно, так себя подследственные не ведут. The KGB will not let him go. Vetrov is sentenced to 15 years in prison for murder. But the KGB, who wants to know what he is hiding, sends him away from Moscow to a gulag in Siberia. Взяли на контроль, у него были попытки связаться с волей через родственников заключенных. Но сама эта работа длилась недолго, потому что уже в июне 1983 года, то через 2,5-3 месяца, уже были получены данные, что он сотрудничает с французской разведкой. In April 1983, in Paris, an event occurs that may change Vetrov's fate. Quel choc! Un coup de balai diplomatique comme celui-là, on n'avait jamais vu ça en France. 47 soviétiques ont été raccompagnés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et expulsés. Among these 47 deportees are certain KGB agents, whose names Vetrov had passed on to the DST. 5,000 miles away, in the Gulag, the news reaches Vetrov. Он сказал одну фразу, когда узнал вот это. «Идиоты, они же меня сожгли». И этот лагерный агент эту информацию, конечно, передал по назначению своему оперативному работнику. Ça, c'est des informations, ça, les cons, ils m'ont grillé. Did France make a mistake in deporting 47 Soviets despite the fact that Vetrov was still alive? Raymond Na and Jackie Debin maintain they did not. On l'a grillé, non. Et puis il y a encore d'autres éléments, mais que les soviétiques ne vont pas vous dire, ou M. Prelin ne va pas vous dire, c'est que quand même les Américains, ils étaient pénétrés. Ah, moi, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, il y a une taupe qui n'a jamais été découverte. Et cette taupe a balancé des A balancé Vetrov, bien sûr. Someone talked. When I say talked or sold the secret or whatever, someone informed that there was such a project, and that's how it occurred. But you don't know where? I have no idea. Was Vetrov betrayed? By whom? We may never know. On the 1st of January 1984, he sends one last greetings card to Svetlana and his son, Vladimir. Новогоднее такое, да, желаю вам доброго здоровья, успехов в работе. Пусть 1984 год принесет нам всем чуть-чуть счастья. In 1985, Svetlana is summoned to Moscow to the General Military Prosecutor's offices. Какая-то вот такая узкая комнатушка, стол, вот там 2 человека сидят. И мне они зачитали, что вот на основании вот трибунала Ветров Владимир расстрелян. Приехала домой, и вот только дома я так рыдала. The military prosecutor gave Svetlana Vetrov's death certificate. It is dated January 23rd, 1985. By the cause of death heading, there is simply a dash. Pour vous, aujourd'hui, c'est un héros ou un traître? Вообще очень трудный вопрос. Трудный.
Moi, j'ai eu après des types du KGB qui m'ont raconté que Vetrov avait été apprécié. Son geste, on dit, sacré mec. Ah, c'était pas un traître pour eux. Si, mais un traître pour être un sacré mec, hein. There were two major characters in the farewell affair, Vetrov from the Soviet Union and Gus Weiss across the Atlantic. His sabotage program was more successful than anybody had expected. From this, the Soviets understood that technologies stolen from the West were no longer reliable. Now they didn't trust anything they were getting. They had to start doing everything themselves. It set them back tremendously and was also very expensive. This was one of the major aspects of the collapse of the Soviet bloc. On ne comprendra l'affaire Farwell qu'en fonction de ses conséquences, c'est-à-dire la fin du KGB. On a tapé au centre, hein, au cœur du KGB, et par vagues concentriques, si vous voulez, tout le système s'est délité. On August the 22nd, 1991, in Moscow, thousands of people congregate, chanting, "Down with the KGB." They gather in front of this statue of Felix Dzerzhinsky, founder of the Cheka and ancestor of the KGB, and watch the fall of a symbol. Six months later, the Union of Soviet Socialist Republics is officially dissolved. Et il y a cette grande idée qui commence à être partagée qu'on ne peut plus parler de l'histoire contemporaine sans parler des services de renseignement. Les services de renseignement ne changent pas l'aspect des choses, ne changent pas l'histoire, mais ils y contribuent. Est-ce que vous avez contribué avec Farwell à changer l'histoire? Moi, je crois que oui. Il a contribué, oui. To this day, the Farewell Affair is taught in intelligence schools around the world. But perhaps this unknown Cold War hero has not been duly honored. In her dacha near Moscow, Svetlana told us that she would very much like if France, one day, decorated Vladimir Vetrov posthumously.